Our next topic is electron transport system or the electron transport chain. Electron transport system that is totally meant for the transportation of the electrons by means of the reducing powers which are generated from the Krebs cycle, and that is in form of NADH2 as well as the FADH2. So both these are carried out by the electron transport chain. Basically it is a set of protein complexes containing the redox centers with progressively greater affinities for the electrons, and through which electrons travel from this particular chain from their higher towards a from their lower towards a higher standard reduction potential. ठीक है ना. So obvious है lower to higher standard reduction potential वालों move करते हैं, so that will lead to the generation of the main electrochemical gradient, which will lead to the further formation of the ATP by means of the ATP synthase enzyme, या जिसਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ कि oxysomes, which are basically present in the inner membrane region where this electron transport system or the electron transport chain type of reactions are taking place. So all these enzymes which are playing in that particular process or the electron transport system or the electron transport chain, so they are totally located in the inner membrane region of the mitochondria, where the reaction are going on, or it will lead to the oxidation and reduction of those enzyme complexes, which will further lead to the formation of H positive ions towards the intermembrane space region, and from there it will lead to the movement of H positive ions towards the matrix region by means of the ATPase complex. So from that also it will forming the ATP. So this type of production of ATP, and plus there is also the generation of an end product of a respiration, that is a वाटर मॉलिक्यूल. सो वाटर मॉलिक्यूल जो है एक मेन एंड प्रोडक्ट है. सो पहला आप जिन्नी भी पहले वाली गल की रिगार्डिंग द ग्लाइकोलिसिस और द क्रैब्स साइकिल, उत्थे आप की किया सीगा डिकार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस टेक प्लेस हो रही सी, वेयर देयर इज़ ऑल्सो द रिमूवल ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकिंग प्लेस. बट मेन जो अपने को एक होर एंड प्रोडक्ट है, दैट इज़ इन केस ऑफ रेस्पिरेशन, तो अपने को कार्बन डाइऑक्साइड आंदा ड्यूरिंग द टाइम ऑफ कंप्लीट कंबशन ऑफ द फूड. देयर इज फॉर्मेशन ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एज वेल एज वाटर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इन केस ऑफ aerobic type of respiration, because this electron transport system is also taking place in the aerobic type of respiration. So that means there is a production of the end product, that is the carbon dioxide as well as the water. So carbon dioxide आप गल करके आए हैं in case of glycolysis as well as the Krebs cycle, but here in this particular system or this particular chain system, there is also the formation of water molecule will be taking place in the presence of oxygen, because these type of reactions are taking place in the presence of oxygen. So this type of reaction is also known as a oxidative level of phosphorylation. Photo-oxidative level of phosphorylation इसलिए किया जाता है because here एक तरह का एंडोगोनिक सिंथेसिस इस विच होंदी है, दैट इज़ ऑफ ATP फ्रॉम द ADP एज वेल एज द इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, विच इज़ बेसिकली कैटलाइज्ड बाय द ATP सिंथेस. सो मैं तो थोड़ा पहले दस के चुकी हाँ. सो ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, फ्री एनर्जी जी रिलीज़ होंगी है बाय द इलैक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट थ्रू द कंपलैक्सिस, डिफरेंट कंपलैक्सिस. हुणे आप गल करेंगे कि में मस्ट बी कंजर्वड इन अ फॉर्म दैट द ATP सिंथेस कैन यूज़. सो सच एनर्जी कंजर्वेशन आप एक तरह का एनर्जी कपलिंग भी इनू आप कहने हैं. सो दिस इज़ द मेन एग्जाम्पल ऑफ द एनर्जी कपलिंग और द फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ATP बाय मीन्स ऑफ द electron transport system, or the oxidation or the reduction of enzyme complexes with the help of oxygen, and this type of formation of ATP by means of phosphorylating group in the presence of oxygen, that is known as oxidative level of phosphorylation. ठीक है ना. सो ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ oxidative level of phosphorylation भी कहने हैं electron transport system ਨੂੰ. So here, so what is going on in this particular electron transport system? Mainly जो अपने को reducing power इतना generate हो रही है सीगा, that is NADH as well as the FADH2, which will flowing towards oxygen. So oxygen वाल ਨੂੰ अपने electrons ਜਿਹੜੇ move on करेंगे from the NADH as well as the NADH2 as well as the FADH2. इतने NADH2 आना सीगा towards the oxygen, ठीक है ना, which will lead to the formation of water molecule by means of the oxidation of the NADH2, and which will forming the NAD positive as well as the H2O. And similarly also the FADH2 is also get oxidized to forming the FAD positive as well as the electron releasement
ठीक है। सो एनर्जी जी रिलीज ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ द NaDH2 दैट इज़ अप टू 220 किलो जूल पर मोल एंड इन केस ऑफ FADH2 so there is generation of the energy that is 167.5 kilo joule per mole. So this is due to the high reduction potential of the FAD, so which will forming these kind of differences between that. So here we are having a different enzyme complexes which plays a role in case of electron transport system. So we are having the basically 5 enzyme complexes are involved for the process of electron transport system. Like here we are having 1, 2, 3, 4 as well as the 5. These 5 enzyme complexes are located in the inner membrane region of the mitochondria. So this is the structure of mitochondria, general overview of the mitochondria. And on the inner membrane region, this is the inner membrane region, there is the presence of these enzyme complexes. Basically the 5 enzyme complexes are present which plays a role in case of a electron transport system, and they are receiving the NaDH2 as well as the FADH2 from the citric acid cycle which is taking place in the matrix region of the mitochondria. ठीक है ना। सो माइटोकॉन्ड्रिया ਦੇ मैट्रिक्स रीजन ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਕ੍ਰੈਬ ਸਾਈਕਲ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿਟਰਿਕ ਐਸਿਡ ਸਾਈਕਲ ਜਿਹੜਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾ, ਸੋ ਉੱਥੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰਿਡਿਊਸਿੰਗ ਪਾਵਰਸ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਨ ਫਾਰਮ ਆਫ NaDH2 ਐਸ ਵੈਲ ਐਸ FADH2 ਦੇ further plays a role in the generation of the ATP by means of ATP synthase or as well as these enzyme complexes, and plus there is also the addition of electron towards the oxygen molecule which will lead to the formation of water also. Okay, so this is the main thing regarding the electron transport system and how they are localized. Like here, so this is the general shapes of the enzyme complexes. Like here we are having the first enzyme complex that is known as the NADH या जिन्हों तुसी कहने NADH dehydrogenase enzyme complex. ठीक है। Second is succinate dehydrogenase enzyme complex. Third one is the cytochrome B and C complex, and fourth is the cytochrome C complex, cytochrome C oxidase complex भी तुसी कह सकते हो, and fifth one is the ATPase synthase complex. ठीक है। So these 5 type of enzyme complexes are located in the inner membrane region of the mitochondria. Like here the first one is in L shape. L shape ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ half part ਹੋਏਗਾ that will be the inner region of the mitochondria and half part is towards the matrix region of the mitochondria. And whereas second जो enzyme complex है half part ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਹੋਏਗਾ that is involved in the inner membrane region and half in the matrix region. And here जो ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ third complex है that is the cytochrome B and C complex. Here the B complex basically the main cytochrome B and C complex ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ, but ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ cytochrome C ਹੈ that is located upon the complex 4th on the above side of the 4th complex, and it is facing towards the inner membrane space region, not in the intermembrane region of the mitochondria. ठीक है। and 4th is totally interspersed in the inner membrane region, and जो अपने कोल ATP synthase है the half part that is the F0 particle ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ F0 ਜਿਹੜਾ region ਹੋਏਗਾ that is facing towards the inner membrane region, and half ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਦਾ portion ਹੈ that is the F1 that is facing towards the matrix region of the mitochondria. ठीक है। so this is the main localization of the different enzyme complexes. like here, so अगर ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋਵੋਗੇ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਲੂ ਐਰੋਜ਼ ਨੇਗੇ, these blue arrows are showing the transportation of electrons from one enzyme complex towards a ubiquinone. This is the quinone. सो क्विनोन ਵੱਲ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਮੇਨ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ from the complex 1 and from the complex 2 they are moving the electrons towards the quinone, and from the quinone there is a movement of electrons towards the third enzyme complex as well as the fourth, and these electrons are further moving towards the oxygen which will forming the water content with that of the protons as well as the electrons. ठीक है। so this is the general overview of the transportation of electrons, as well as there is also the movement of the H positive ions from the matrix region towards the intermembrane space region by means of, अगर तुसी इस दे विच देख भी रहे होंगे, सिर्फ जस्ट अपने कोल
फर्स्ट इंजाइम कंपलैक्स है जितों H पॉजिटिव आयंस मूव कर रहे हैं, एज वेल एज द थर्ड इंजाइम कंपलैक्स एज वेल एज द फोर्थ इंजाइम कंपलैक्स, जिस दे थ्रू H पॉजिटिव आयंस ਜਿਹੜੇ मूव कर रहे हैं फ्रॉम द मैट्रिक्स टूवर्ड्स द इनर मैम्ब्रेन स्पेस रीजन वालों, ठीक है. बट देयर इज़ नो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस और द H पॉजिटिव आयंस आर टेकिंग प्लेस फ्रॉम द सेकेंड इंजाइम कंपलैक्स, ठीक है. दे जस्ट ओनली प्लेज अ रोल इन द ट्रांसफरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स ओनली, ठीक है. सो सिंपल अपने को जो फर्स्ट इंजाइम कंपलैक्स है एज वेल एज थर्ड है एज वेल एज फोर्थ, दे आर प्लेइंग अ रोल फॉर द ट्रांसफरिंग ऑफ द H पॉजिटिव आयंस फ्रॉम द मैट्रिक्स टूवर्ड्स द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस रीजन, ठीक है. सो एंड हाउ दे दैट प्रोसेस इज गोइंग एंड वी विल डिस्कस वन बाय वन. सो फर्स्ट जो अपने को इंजाइम कंपलैक्स हैगा वा दैट इज़ NADH यूबिक्विनोन ऑक्सीडो रिडक्टेज भी कहने तुम कह सकते हैं, या NADH डिहाइड्रोजनेज कंपलैक्स भी तुम कह सकते हैं. सो दिस इंजाइम कंपलैक्स इज बेसिकली कंपोज्ड ऑफ FMN दैट इज़ फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड एज वेल एज द FES सेंटर्स, ठीक है. एंड प्लस दे आर रिसीविंग द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द NADH2. सो NADH ਜਿਹੜਾ ਵਾ रिलीज़ हो रहा है दैट इज़ फ्रॉम द Krebs cycle. They are mainly helping transferring the electrons as well as the H positive ions from the NADH towards the first enzyme complex, that is from the NADH towards the FMN. FMN no दो electrons ਜਿਹੜੇ transport होंगे and then these two electrons are further transferring towards the FES centers या iron sulfur clusters वाले is the movement होएगी and they will further lead to the movement of electrons towards the quinone, ठीक है. सो इस तरीके ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਇੱਕ ਸੀਕੁਐਂਸ ਹੈ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਦੇ मूव ਕਰਨ ਦਾ फ्रॉम द NADH towards the FMN towards the iron sulfur cluster and then towards the quinone. And there is also this NADH2 is further help in releasing the 2H positive ions from the NADH2 because it has to be oxidized to forming the NAD positive as well as 2H positive. ਇੱਥੇ 2H positives ਆਣਗੇ, ठीक है, आज चीज़ थे बिकॉज इट इज़ NADH2. सो हेयर देर इज़ ऑल्सो द फॉर्मेशन ऑफ 2H पॉजिटिव आयंस ऑल्सो, ठीक है. एंड हुण इहदे विच की है दो इलैक्ट्रॉन्स जिहड़े ने दे आर हेल्प इन रिसीविंग द 4H पॉजिटिव आयंस फ्रॉम द मैट्रिक्स रीजन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया एंड दे आर मूविंग टुवर्ड्स द इनर मेम्ब्रेन स्पेस रीजन, ठीक है. 4H पॉजिटिव आयंस जिहड़े ने दे आर मूविंग फ्रॉम द मैट्रिक्स टुवर्ड्स द इनर मेम्ब्रेन स्पेस रीजन एंड another 2H positive ions are also be received by the first enzyme complex which is further moving towards a quinone which will lead to the formation of reduced form of the quinone that is a plastohydroquinone that is QH2, ठीक है. and this quinone when further get to be oxidized it will lead to the transferring of electrons towards another enzyme complex that is the third enzyme complex because first तो बाद सीधा जाके हे enter कर देंगे electrons towards the third same. So this is the general reaction which is taking place. So here we are having the NADH as well as the coenzyme Q which is basically Q ਜਿਹੜੀ यहाँ पर पीछे गल की है. So oxidized form ਦੇ ਵਿੱਚ है, so that will lead to the reduction of the quinone that is in form of QH2 and there is a oxidation of the NAD positive, ठीक है. So it will generate a high amount of free energy that is delta G ਜਿਹੜਾ होएगा that will be equals to the here is the -69 which is in higher one, so that's why -69.5 kilojoule per mole ਜਿਹੜੀ है -1 per mole मैं इत्थे स्लैश डालना भूल गई. so this is per mole. So -69.5 kilojoule per mole ਜਿਹੜੀ amount of free energy ਜਿਹੜੀ ਉਹ release ਹੁੰਦੀ ਹੈ from the transferring of the electrons from the enzyme complex 1 towards the quinone, ठीक है. Next we have अपने को enzyme complex that is the succinate ubiquinone reductase complex or also it is known as the succinate dehydrogenase complex. I hope ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕਰਕੇ ਆਏ ਹੋ in case of Krebs cycle ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਟੈਪ ਹੋਏਗਾ that is also included in electron transport system. So here ਇੱਥੇ ਕੋਈ भी NADH नहीं होएगा but here we are having another reducing power that is in form of FAD, ठीक है. ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ the succinate has to be converted into the fumarate, ठीक है, and there is a reduction of the FAD ਦੀ reduction ਹੋਏਗੀ which will lead to the formation of the FADH2.
and plus from the succinate electrons has to be moved towards the FAD, and FAD led to their reduction, and there is electrons, two electrons are moving towards iron sulfur clusters, and this heme group ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ electrons ਜਿਹੜੇ ਆ they are moving towards a heme group, and this heme group will further lead to the movement of the electrons towards a quinone, and this enzyme complex, the succinate dehydrogenase complex, will help in receiving the 2H positive ions from the matrix region, but they are moving not towards the intermembrane space region. ਇਹ intermembrane space region ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੂਵ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਸਟ enzyme complex ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਮੂਵ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 2H positive ions ਸੀਗੇ when they are receiving from the matrix region they are also moving towards the intermembrane space region, ਠੀਕ ਹੈ. but another ਜਿਹੜੇ molecules see 2H positive ions, 4H positive ions are carried from the matrix region towards the intermembrane space region, and ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ they are moving towards the quinone where it get to be reduced on. Similarly, like here, the 2H positive ions are received from the matrix region and they are moving towards the quinone, which will lead to the formation of reduced form of the quinone, that is quinone, plastohydroquinone. And this enzyme complex is generally help in transferring the electrons from this enzyme complex towards the quinone, okay? And this quinone further led to the movement of electrons towards the third enzyme complex, and the third enzyme complex is the ubiquinone cytochrome C oxidoreductase complex, or it is also known as the cytochrome C and B complex, or B and C complex भी तुसी कह सकते हैं. So this complex basically is composed of different content also, is which different ਹੋਰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ like they are having the heme content, iron sulfur clusters ਹੈਗੇ, risky sulfur protein ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, plus ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ they are also help in regulating the Q cycle. Q cycle ਨੂੰ regulate ਕਰਦੇ ਆ, that will lead to the transferring of the protons from the matrix region towards the intermembrane space region. Like ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ Q cycle ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ in case of photosynthesis ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ in case of non-cyclic type of photophosphorylation. Here electrons from the cytochrome Q follow the two particular pathways just like that of the first one in which we have studied in the photophosphorylation process, basically the non-cyclic photophosphorylation process. So उसदे करके ताही अपने को दो steps ਜਿਹੜੇ ਨੇ included है, and in each step two electrons, one after the other, two electrons are moving, which will help in the movement of the electrons as well as the H positive ions. ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਬੇਸਿਕਲੀ ਦੋ ਸਟੈਪਸ ਨੇ ਕਿ ਦੋ ਸਟੈਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ 2H positive ions ਜਿਹੜੇ ਆ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੂਵ ਕਰ ਗਿਆ from the maybe one from the quinone and one is from the matrix region, ठीक है. And that's why here we are having the 4H positive ions are moving towards the inner region or from the matrix region towards the inner membrane space region. So how it will be going on? So here in the first ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਫਸਟ ਸਟੈਪ ਹੈ, ਫਸਟ ਸਟੈਪ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਟਰੋਨਸ ਹੈ ਇਲੈਕਟਰੋਨਸ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਹੋਏਗੀ that is carried out by the plastohydroquinone, ਠੀਕ ਹੈ, क्योंकि ऑब्वियस है कि वो मेन है जिन्हें इलेक्ट्रॉन्स से मूवमेंट करानी है, ठीक है, एंड यदि ऑक्सीडेशन होनी ज़रूरी है तो एक ही करता अपने इलेक्ट्रॉन्स और H पॉजिटिव आयंस जिन्हें आगे मूव ऑन करता वा साइटोक्रोम B and C complex वाल नो, एंड फ्रॉम हेयर प्लास्टोहाइड्रोक्विनोन पहले वाले किया this one ISP ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਵਾ that is known as the risky iron sulfur protein. This is risky iron sulfur protein. तो इसे ਵੱਲ ਨੂੰ ਇਹ मूव ਕਰਦਾ ਵਾ plastohydroquinone is moving towards the ISP or the risky iron sulfur cluster ਜਾਂ protein ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ, ਇਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ मूव ਕਰੇਗਾ. So it will lead to the formation of the semiquinone. तो semiquinone ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ formation ਜੋ ਹੈ ਉਹ take place ਹੋਏਗੀ like here, that will lead to the formation of semiquinone, and 2H positive ions are released from the plastohydroquinone, and it will lead to the formation of free radical form of the plastoquinone, and this risky iron sulfur protein will also lead to the transportation of electron towards the cytochrome C1, ठीक है. तो C1 ਵੱਲ ਨੂੰ ਇਹ मूव करेगा, ठीक है. and further this free radical quinone जो है अपने को या semiquinone है
this semiquinone will help in transferring the electron towards the Bl. ਜਿਹੜੀ Bl ਹੈ that is basically the heme type. heme ਦੀਆਂ ਦੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਾਈਪ ਹੈ, one is Bl and another one is the BH. ठीक है, सो Bl एक टाइप है, एक अपने कोल BH टाइप है, दोनों तरीके दी अपने कोल टाइप्स अवेलेबल नहीं है. सो दीज टू बेसिक टाइप्स आर हेल्प इन ट्रांसफरिंग द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द semiquinone. ठीक है ना, सो इलेक्ट्रॉन्स जो BH वालों फर्दर मूव ऑन करेंगे एंड फ्रॉम द BH दिस इलेक्ट्रॉन इज़ फर्दर मूविंग टूवर्ड्स द क्विनोन. बिकॉज like here ਜਿਵੇਂ ਆ fourth step ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਕਿ this quinone when it help in moving the electron towards a Bl it led to the formation of main oxidized form of the quinone. ठीक है, same like here when this BH help in transferring the electron towards this quinone it will lead to the formation of semiquinone again. ठीक है, तो semiquinone अपने को अगेन अपने को फॉर्म हो गया. तो नैक्सट स्टैप ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ semiquinone ਬਣਿਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਉਹੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹਜੇ ਤਾਂ ਇਹ ਸੇਮ ਹੀ ਹੈ, ਬਟ ਆ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ semiquinone ਬਣਿਆ ਹੈ ਇਟ ਹੈਲਪ ਇਨ ਮੂਵਿੰਗ ਦ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਟੂਵਰਡਸ ਅ Bl and it will form the simple quinone and then towards a BH and then this electron when it is moving towards a semiquinone form, क्योंकि हम अपने को another semiquinone form आ गई ना, तो semiquinone form वालों जितना ही ये मूव करता है it also help in receiving the 2 H positive ions from the matrix region which get combined towards the semiquinone form and electrons are moving from the BH. It will lead to the formation of plastohydroquinone. सो लाइक इन दिस वे आ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ क्विनोन फॉर्म बनी ਸੀਗੀ, ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ही ਇਹ BH ਤੋਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਰਿਸੀਵ ਔਨ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਸੋ ਇਟ ਵਿਲ ਲੈਡ ਟੂ ਦ ਫਾਰਮੇਸ਼ਨ ਆਫ ਦ ਰਿਡਿਊਸ ਫਰੋਮ ਦ क्विनोन दैट इज़ द plastohydroquinone. सो लाइक हेयर इन दीज टू टाइप ऑफ साइकल्स फस्ट भी अपने को ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸੇਮ ਜਸਟ ਲਾਈਕ दैट ऑफ द सैकेंड ਇਹ ਆਕਰ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਸਟ ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ BH ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ मूव कर गया दैट इज़ टूवर्ड्स अ semiquinone. ठीक है, तो semiquinone वालों मूव करेगा नॉट टूवर्ड्स अ क्विनोन. ठीक है, तो semiquinone क्योंकि अपने को इतने प्रोड्यूस होया होया सीगा आ ਇਹਦੀ ਆਪਾਂ ਨੇ फर्दर रिडक्शन करानी सी, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਨੈਕਸਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨ ਹੋਏਗਾ दैट इज़ मूविंग टूवर्ड्स द semiquinone and it will lead to the formation of the reduced form of the semiquinone that is the plastohydroquinone. And here there is a formation of these 2 H positive ions and these 2 H positive ions. ਤਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 2 H positive ions प्रोड्यूस हो रहे हैं, so total will be the 4 H positive ions are produced in case of the Q cycle or the cytochrome B and C complex. ठीक है, or the third enzyme complex. So like here ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ 'ਚ obvious ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ B and C complex ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ. So here this plastohydroquinone when it get combined with the cytochrome C1 having the iron heme group, ठीक है ना, Fe3 positive, so it will form the semiquinone form and cytochrome C1 which led to the formation of Fe2 positive ions and 2 H positive ions are moving towards the intermembrane space region. ठीक है, and in the next step ਜਿਹੜਾ next cycle ਸੀਗਾ, next cycle ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ we are having the plastohydroquinone and plus we are having the semiquinone and plus we are having the cytochrome C1 which is in reduced form which is in oxidized form that is Fe3 positive and here we are having the 2 H positive ions from the matrix region ਜਿਹੜੀ ਹੁਣੀ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ. ਸੋ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਸਿੰਪਲ क्विनोन ਬਣ ਗਿਆ ਐਂਡ plastohydroquinone ਬਣਿਆ ਐਂਡ cytochrome C1 ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਇਟ ਗੈਟ reduced to forming the Fe2 positive and there is also the movement of the 2 H positive ions from the intermembrane space region toward from the matrix region. So overall ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਕੋਲ reaction ਬਣਦੀ ਹੈ it will be look like that. So this is the plastohydroquinone to cytochrome C1 obvious ਹੈ, ਦੋ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇਗੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, 2 H positive ions ਜਿਹੜੇ matrix region ਤੋਂ move ਕਰ ਰਹੇ ਨੇਗੇ. सो अपने को इतने 2 H positive ions रिलीज़ होंगे तो 2 ਇੱਥੇ ਨੇਗੇ, तो it will become the 4 H positive ions and here it will forming the oxidized form of the quinone and here we are having the 2 cytochrome C1 which is in reduced form that is Fe2 positive. So like here, so we are having the 4 H positive ions are produced from the third enzyme complex which are moving towards the intermembrane space region and it will lead to the movement of electrons towards the cytochrome C1 and it will lead to the reduction of the cytochrome C1 from the Fe3 positive towards the Fe2 positive. सो दैन ਹੁਣ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਰਿਡਿਊਸਡ ਫਾਰਮ ਸੀਗੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿੱਥੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਸ ਮੂਵ ਕਰ ਗਏ,
then it will lead to the movement of electrons towards another enzyme complex, that is a cytochrome C oxidase या cytochrome oxidase complex भी इनू आप कहने हैं. So इथों की है जेडे electrons ने they are basically 4 electrons, obviously 2 into 2 जेडे अपने को इकट्ठे हो गए, that will become the 4 electrons. So 4 electrons are moving towards a copper. Here we are having the copper A component as well as a copper B component. So first electrons are moving towards a copper A, then towards a copper B, and then towards the iron or the heme group. Okay, heme group वाले electrons they are moving towards like that. Okay, and so from here सो रजे अगर आप इतने 4 इलैक्ट्रॉन्स लैने हैं लाइक है जो कि आ डायग्राम है. सो इट विल लेट द मूवमेंट ऑफ द 4H पॉजिटिव आयंस फ्रॉम द मैट्रिक्स रीजन टुवर्ड्स द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस रीजन, बट देयर इज़ ओनली द मूवमेंट ऑफ 2 इलैक्ट्रॉन्स इन ईच स्टेप. ठीक है, तो इतने 2H पॉजिटिव आयंस ही रिलीज़ होंगे फ्रॉम द मैट्रिक्स रीजन टुवर्ड्स द इंटरमेम्ब्रेन स्पेस रीजन, एंड दीज 2 इलैक्ट्रॉन्स आर मूविंग टुवर्ड्स ऑक्सीजन, एंड 4H पॉजिटिव आयंस आर कंबाइंड टुवर्ड्स ऑक्सीजन फ्रॉम द मैट्रिक्स रीजन to forming the 2 molecules of water. Okay, so like here that will lead to the formation of water from the H positive ions as well as the electrons which are moving from the copper A, copper B, then towards a heme group, which will lead to the movement of the movement towards the oxygen, and they will lead to the formation of molecules of water, which is the main end product of the respiration. And there is also the movement of, it will also allow the movement of the 2H positive ions from the matrix region towards the intermembrane space region. Okay, so like here there is a movement of the electrons as well as the proton are going from the first enzyme complex then towards second towards third towards fourth, and from this ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ये तो चलो मैं बाद में एक्सप्लेन करूँ कि ये बेसिकली मतलब की है. here we are having the different inhibitors. मैं आप just inhibitors की गल नहीं कर रहे हैं, just we are talking about the movement of the electrons as well as the protons. So this is the first enzyme complex, this is the second enzyme complex, this is the third, this is the fourth, and this is the fifth one. ठीक है, तो इतों की 4H पॉजिटिव आयंस इतों रिलीज़ हो रहे हैं, 4H पॉजिटिव आयंस इतों, एंड 2H पॉजिटिव आयंस ਜਿਹੜੇ ਨੇ इतों रिलीज़ हो रहे हैं फ्रॉम द फर्स्ट, थर्ड एज वेल एज फोर्थ, नॉट फ्रॉम द सेकेंड. ठीक है, सेकेंड तो नहीं अपने को रिलीज़ हो रहे हैं, जस्ट 1, 3rd and 4th are help in led to the increasing in the H positive ions concentration towards the intermembrane space region, and that will generate electron proton motive force because there is higher concentration of the H positive ions are towards the intermembrane space region as comparatively that of the matrix region. So it will lead to the initiation or the activation of the ATPase complex, which will lead to the movement of these H positive ions. I hope ये सारा मैं थोड़ा सारा प्रोसेस में समझा चुकी हैं. सो ये सारी चीज़ इत्थे भी एक्सप्लेन होएगी. सो इत्थे भी तुसी वही चीज़ एक्सप्लेन करोगे, दैट इज़ फ्रॉम द H positive ions which are moving towards the A terminal या A subunit of the F naught, then A towards the C, then C तो rotate होंदा further H positive ions are moving towards the matrix region, and this H positive ions which help in rotating the rotating shaft of the F naught particle will lead to the movement of the F1 particle. Basically it will help in generating the conformational changes of the beta subunit, which will lead to the formation of ATP by means of ADP as well as the inorganic phosphate. So this is it regarding the main process of how the electrons as well as protons are moving from the one enzyme complex towards the second towards the third towards fourth towards the fifth, which will lead to the formation of water as well as the formation of ATP, so which are the main end product of the respiration. So this is it regarding the electron transport system, but further we will talk about the inhibitors of the electron transport system.